الجزائر والتمكين. بعد أن بلغ السيل الدبا حقت جماهير الشعب في كل أنحاء السودان من نيالا إلى عطرة ومن النروج إلى السودان، واتحدت إرادته في رفض العيش والاستكانة بحكم المؤتمر الوطني الدموي. وقد تقدم شباب السودان والأبطال والمقاومة وقدموا من بين صفوفهم ما يزيد على 200 شهيد في أنظر سني حياتهم، وهنالك المئات منهم تم حشرهم في زنازين سالحة ومزرية وقطعت عنهم سبل التواصل مع أهلهم ومحاميهم وكل فرص العلاج للمرضى منهم. ونحن هنا نعلن تضامننا معهم ونطالب الآن ونطالب الكل بإطلاق ونطالب هذا النظام الجائر بإطلاق سراحهم فورا وبدون قيد أو شرط. نطالب بالكشف عن التقارير الطبية التي حررها من أشرفوا على حالات الموت في المستشفيات والعيادات الخاصة. ونناشد المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان أن ترسل مندوبيها للوقوف على أحوال المعتقلين والسجناء السياسيين. وندعو هيئة الأمم المتحدة، اسمعوني، ندعو هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن تتدخل عاجلا لوقف الانتهاكات الفظة بحق المواطنين الذي مارس القدر المتاح من الحريات كما تضمنه دستور السودان الانتقالي لعام 2005. هذا الدستور تم وضعه ألقي به إلى المزبلة التي سيذهب إليها هؤلاء الخونة. يا إخوتي وأخواتي، هذه الوقفة الاحتجاجية تؤكد بأننا مهما تعددت انتماءاتنا وميولنا الحزبية إلا أننا نلتقي فوق قاسم أعظم. اسمعوني، نلتقي فوق قاسم أعظم هو الوطنية السودانية العريضة. فلنقف جميعا صفا واحدا لانتشال الوطن من براثن حكم المؤتمر الوطني، ولنذكر جميعا بأننا شعب راسخ الجذور منذ بدء الحضارة الإنسانية. ونؤكد تضامننا مع جموع الشعب في محنته التي امتدت لربع قرن تحت قبضة المؤتمر الوطني باسم شعارات مضللة وامتهان لأعز القيم الدينية والأخلاقية. إنني أشكركم جزيل الشكر والنصر والعزة والمنعة لشعبنا العظيم، وعاش السودان حرا أبيا دائما. Free Sudan for all Sudan! 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 Down, down, you Bashir! Down, down, you Bashir! Down, down, you Bashir! Down, down, you Bashir! 24 is enough! 24 is enough! 24 is enough! 24 is enough! Peace and justice for Sudan! 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 No, no for Kazan! No, no for Kazan! Al-Bashir to ICC! 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 Peace and justice for Sudan! 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 Thank you, Mr. Hamdan, who is reminding us of our people lost in all the states of Sudan, Kordofan, the Blue Nile, in Khartoum, in the south and in Darfur. He thanks the members of the Sudanese diaspora from all over for joining us, just as they have world around, all over Europe, all over places in Asia, all over the United States. Members of the Sudanese diaspora are coming together to demonstrate against the Bashir regime. And he says, no matter what kind of political leanings you have, we are all united in the cause for peace and justice in Sudan. Next we have Professor Ibrahim Musa, who is a certified journalist and unionist, who has some words he would like to share with you. Free, free Sudan, free! Free, free Sudan, free! Free, free Sudan, free! No support to the dictator! No support for dictator! No support to the dictator! No support for
dictator. Ladies and gentlemen, it is a great privilege to address this crowd on behalf of Nuba Mountains in particular and Sudan in general. You owe me a great debt. Your voice is strong enough to dump the machine guns, the roaring tanks, artillery, and the roaring air raids over Nuba Mountains, Darfur, Blue Nile, and other places in Sudan. Your voice is strong enough to dump the roaring pistols and artillery used in Kajaba and in the central capital of Sudan against the peaceful demonstrators. Ladies and gentlemen, may I draw your attention? Nuba Mountains is now in hell. It has been 24 years since the war criminals jumped on power. Since ever, people in Nuba Mountains, they hear nothing, only roaring bombs, tanks, and air raids. According to United Nations report, 300 people flee to southern Sudan on daily basis. Survivors are not able to find shelter. They live in caves, foodless, shelterless. They eat leaves of trees and roots. There is no health care for them, no schools for children. There are a lot of war crimes and human rights violations committed by Sudan armed forces, among which are forcible displacement, summary execution, and torture. Those survivors of the war are no longer safe where they live. They are dying every day because of malnutrition, diseases, and hunger. Unfortunately, Nuba Mountains, Blue Nile, and Darfur are not, or they are absent from the agenda of the international community. Sudan government blocking humanitarian organizations and even United Nations agencies to access Nuba Mountains and investigate and deliver food for them. The international community is very silent. It is passive. It is not taking any action to deliver food for those dying people. One more important thing to remind you, ladies and gentlemen, about the current regime in Sudan. It is a great security threat internationally and even U.S. national security. How is it? Internally, the country, the people are living in very bad economic situation, repression, civil war, weapons, heavy, light, and countrywide spread in the hands
of government-sponsored militia. The Janjaweed, in an atmosphere that there is a great terrorist activism in the region. Weapons, human trafficking finds its way easy to Mali, Egypt, Somalia, Boko Haram in Nigeria, and to Lord Resistance Army in Uganda and Central Africa. One more thing, I want to remind you about the regional security threat.